Kristo na kuzaliwa kwa kanisa. Tumeangalia katika historia jinsi ambavyo falme hizi ziliandamana moja baada ya nyingine, kama alivyosema Danieli. Kisha tukaanza kuangalia ni miguso ipi kila falme au kila ufalme ulikuwa nao katika kuandaa ulimwengu kwa ujio wa Kristo na kuanzishwa kwa kanisa. Umeelewa kwa pale? Tunaangalia mguso wa wale wa Babiloni, kama ndio walifunga chapter ya Agano la Kale. Waajemi wakaanza kuweka misingi ya kufunguliwa kwa chapter ya Agano Jipya kwa kukusanya Wayahudi tena katika nchi yao. Wagiriki waliinuka baada ya Waajemi. Sasa hawa walikuwa na mchango wa moja kwa moja kabisa, kisha mchango mzito tu katika kutupatia lugha ya mawasiliano, utamaduni uliosambaa katika himaya nzima ya Warumi, filosofia zao zilizokuwa hazitoshi zikaacha watu na njaa na kiu, okay, na mambo mengine kama haya ambayo tumeangalia. Tukaangalia mguso wa Warumi, ujenzi wa barabara, kurahisisha usafiri, kuleta usalama katika himaya nzima, baharini, nchini, ili kwamba watu kuondoka kwenda hapa na pale hawana wasiwasi tena. Sheria zao kuhusu kusulubiwa kwa uhalifu uliweka msingi wa aina ya adhabu ambayo Kristo alikuwa ametabiriwa kuja kuitoa kwa niaba yetu na mengine kama haya. So tunaona wazi kwamba Mungu alikuwa ameweka kwamba hizi falme zitakuwa na mguso fulani katika historia ya kanisa na pia katika teolojia ya kanisa, sio? Lakini katika kuangalia haya kuna kitengo kimoja ambacho ni cha muhimu sana, ambacho pia kimekuwa na mguso mkubwa katika historia na teolojia ya kanisa, na mpaka sasa hatujaigusia. Na hatujaigusia kwa sababu ndio utamaduni ambao huo umekuwepo siku zote hizo. Na hii tunaongea kuhusu utamaduni wa Kiyahudi, the Jewish religion and culture. God had put in place that religion, that culture. Christ is going to be born within that culture. And that culture is going to have a huge impact on the history and the theology of the Christian church. So I want us to look at what impact Judaism has. Now, we don't have to go back to the history of Judaism, because that will have to go back to Abraham, right? Isaac, Jacob, Egypt, wilderness, promised land, Judges, okay, Kings, exile, return. So that history is clear for us in the Bible. We know where these people are coming from. Hiyo dini ya Kiyahudi tunaielewa sana sio. Hizi zingine ndizo ambazo kidogo zimejificha. Manake baadhi ya hizi hata hazija kama na ule unabii wa Daniel hazijaelezewa moja kwa moja katika maana. Kwa mfano, the Greeks as a civilization, as an empire nation? Not quite. Not even the Romans. They are prophesied, their characters is laid out, but their reign does not begin there, unlike the Persians and the Babylonians. Okay? But the Jews will interact with them throughout. Okay. So the question I want to ask is, what influence did the Jewish religion and culture have on the history and theology of the Christian
church. Now, a number of things. Kwanza kabisa, dini ya Wayahudi ndiyo mizizi ya Ukristo. Hauwezi kuongea kuhusu Ukristo bila kwanza kuongea kuhusu Uyahudi, sio? Yeah. Ukristo umemea kutokamana na Uyahudi. Kwa njia zipi? Kwa mfano, hiki kitabu ambacho sisi tunakitumia kama Wakristo, tunaita Bible. How much of it is New Testament and how much of it is Old Testament? About 2/3 actually of our scriptures is inherited from the Jews. Tumerithi thuluthi karibu 2 ya kitabu tunachokitumia sisi, tumerithi kutoka kwa Wayahudi. So kama hakuna Uyahudi hakuna Ukristo. Maana Ukristo umezaliwa kutokamana na Uyahudi. Kabisa. Ni kweli? Warumi 9:6 nasemaje? Warumi 9:5 na 6. Inaongea kuhusu Wayahudi na sisi. Wao ndio kuanzia ile. Wao Waisraeli ndio walikuwa wateule wa Mungu tangia mwanzo. Utukufu wao, ahadi, maagano yale ya Mungu walikuwa wao. Torati walipatiwa nani? Wao. Ibada za hekaluni zilipewa nani? Wao. Ahadi zote ambazo tunazidai kwenye Agano Jipya zilipewa wakina nani? Wao. Mababa wote wa imani, kuanzia Ibrahimu, Isaka, Yakobo ni Wayahudi, sio? Walipewa wao. Na kwa namna ya mwili Kristo kazaliwa wao. Wayahudi. Sasa hao wana mguso mkubwa sana kwenye historia ya kanisa. Hauwezi kuanza kuandika historia ya kanisa pasi na kuanzia na historia ya Uyahudi. Hii ndio sababu unakuta kwenye Agano Jipya kwenye kitabu cha Matendo hasa wakati kina Paulo wakianza kuhubiri Injili ya Kristo, hawakuanza na kifo na ufufuo wake. Walianzia na historia yake, ahadi zake kumhusu yeye kwenye Agano la Kale. Paulo hususan alikuwa ni mwepesi sana wa kutaka kuwaambia washtaki wake ya kwamba nimeshtakiwa hapa kwa sababu ya kutetea dini ya babu zetu. Hakuona kwamba pana kinzani baina ya Ukristo na dini ya babu zake. So kwa njia hiyo tunaona kwamba Uyahudi imepatia Ukristo mizizi yake katika kitabu tulicho nacho. Thuluthi 2 imetoka huko. Okay? Tukiingia katika masuala mazima ya Mungu tunayemwabudu, ulimwengu uliotangulia ule wa zamani ilikuwa ni ulimwengu ambao ibada ya miungu ilikithiri. Kulisheheni sana kile ambacho tunaita polytheism. Many gods. There was a god of the sun, god of this, god of the other. Yeah? And all those things were there. But among the Jews was introduced by God and maintained the worship of the one true God, Yahweh. That's what was revealed to the Jews. So, Uyahudi ulijitambua kutoka kwa wale mataifa mengine katika hili, pengine kuliko mambo mengine, ya kwamba wao walikuwa wanaabudu na kuamini katika Mungu mmoja. Imani hiyo ndio tumeirithi pia kama Kristo. Yeah? Where do we get our monotheistic beliefs as Christians? We didn't invent it. Monotheism did not come with the apostles or with Jesus. It was there before this came. It was there among the Jews. So we have inherited that theology
of monotheism from the Jews. What about our understandings concerning salvation, for example? Hata kama tunakuja wokovu, we Christians don't believe that we can discover God and we can make out the meaning of life just by sheer investigation through philosophy. We don't believe that. The Greeks believe that. Wagiriki waliamini kwamba tunaweza tukampata Mungu kwa uchunguzi au tukaelewa maana maisha kwa uchunguzi. Ndio sababu walikuwa ni wanafilosofia wazima. Ndio sababu filosofia yao hiyo ilikuja ikaangulia watu waliamini kwamba tunaweza tukamtafuta Mungu kupitia kwa filosofia, kwa uchunguzi wetu. Sisi wa Kristo hatuamini hilo. Tunaamini kwamba ili Mungu tumjue lazima ajifunue. Asipojifunua hatujui lolote. Sisi wa Kristo tunaamini kama kanisa ya kwamba yanayotupasa kufanya, ufahamu kuhusu maisha, kuhusu majukumu yetu, hatujiamulii sisi. Yanafunuliwa na nani? Ametupatia amri 10 tuzifuate. Sasa hii imani au hii dhana ya kwamba Mungu hajulikani ila kwanza amejifunua, na maana ya maisha na majukumu yetu maisha pia hatuwezi kuyafahamu ila Mungu kwanza ametufunulia mambo haya. Hiyo dhana tumeitoa wapi sisi? Imeanza na Wayahudi, sio? Maana tangu nyakati za Ibrahimu ambaye ndiye baba wa Wayahudi, Mungu anajifunua kwake, alafu anapatia maagizo kadha wa kadha. Na hii ndio sababu naitwa dini ya imani, sio? Maana imani inategemea ufunuo. Pasi na ufunuo hapana imani. Zile dini zingine kwa kiwango kikubwa zilikuwa zinategemea instincts, hisia. They were instinctive religion. Kwa sababu sasa Paulo anaongea kwenye Wakorintho wa kwanza 12. Mstari wa kwanza kuhusu vipawa vya Roho, basi sitaki muwe wajinga. Maana tunajua kwamba nyinyi wakati ule mlikuwa mnaabudu miungu, mliongozwa kama mlivyoongozwa kwa vyovyote mlivyoongozwa na miungu ile. There was a lot of feelings and instincts. Christianity is the religion of faith. Objective truth revealed, we believe it. Where did we get that? Haikuanza na sisi. Imeanza na Wayahudi. Mungu anajifunua kwa Ibrahimu, toka nchini kwenu, enda katika nchi nitakwambia, naamini ni wapi, na kwa kuitikia ufunuo ule anafuata kwa imani. The same with Isaac and Jacob. Same in Egypt, God sends Musa aenda kawatoe kule. Sasa hiyo dini ya imani inayotegemea ufunuo kutoka kwa Mungu asiyeonekana, tumejini kidogo. Sasa tunaona kwamba hatuwezi kuongea kuhusu Kristo basi na kuangalia mizizi yake katika Uyahudi, sio? Hebu tuzingatie swala zima la wokovu. Swala ya kwamba pasi na umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Tumelitoa wapi sisi? Ni swala ambalo tumelirithi kutoka kwa Wayahudi wa Agano la Kale. Wao kwa Mungu waliwafunulia kwa kufanya dhambi, hata kondoo, hata ng'ombe. So the concept of the atonement, sacrifice as a means for expiating sin, it's a thoroughly Jewish concept. Kwa hiyo unakuta kwamba Uyahudi umetuletea ufahamu mwingi kuhusu ni wapi kama wanadamu tumetoka. Our theory of creation get it from the Jews. Genesis. What is sin? We get that concept from them. Atonement, redemption, all those things. But much more importantly, we inherit from the Jews the
concept of the expectation of a Messiah. Yesu kuja kwake alikuja kwa kutimiza matarajio ya kina nani? Ya Wayahudi. So the promise of a Messiah was given to them. You cannot think about Christianity without thinking about Judaism. And so what I'm saying then is this. All of these things that you see, now God beginning to raise the Jewish nation, right from Genesis 12. When he was raising the Jewish nation, the way he was raising it, he had in mind something. So he set them up as this religious society so that then we as Christians can inherit that. Christ is born in that environment. When it brings about the Assyrians, the Babylonians, the Persians, the Greeks, the Romans, is building upon the same thing. Okay? So all these influences have come to bear. But also, the Jewish influences, especially for the development of the New Testament church, some of the biggest battles which were fought by the church early were from the Jews. Is it not? Right from the Jews. The religion of works that it had become provided the background for Paul to describe for us the doctrines of justification by faith. Kwa hiyo walikuwa na mshiko huo. Sasa kile ambacho nataka tukakifahamu ni kwamba ujio wa Kristo na kuongezeka kwa kanisa mpaka leo si tukio la ajali. Ni jambo ambalo Mungu amelipanga kwa miaka maelfu. Amen. Na akajenga block juu ya block, block juu ya block, block juu ya block mpaka wakati ambapo Yesu anazaliwa kila kitu kiko sawa. Everything is in place. Now whenever you read that passage, in the fullness of time, these are what you should be thinking about. Okay? The process that led us there. Now then, having looked at the background and the preparations that God has made for the coming of the Messiah, can we now look at the entrance of the Messiah himself? Okay? Entrance of the Messiah himself. Now let's go back to the. But before we go there, let's just look at what we learned. I think we need to do that. What do we learn from what we've studied so far? Because tumesema kwamba we study history because history is the doings of God. So in studying history, you're studying God. Now we have looked at how God laid the groundwork for the coming of Christ before he came. What are some of the things that we learn about God which will give us confidence going forward as a church? See what he has done in the past. 3 things I want to identify for you. The first one is that as we have seen the history that has brought us to where we are, those many centuries, God, setting the stage. We can see clearly that history is God's story. Yeah. So imagine that the Persian Empire, when it was ruling, they were not thinking about Yahweh, but Yahweh brought them there to accomplish his purposes. God has ordained all things. What does this show us about him? One, we see manifested in
the history of the background leading to the coming of Christ, one thing we see is the omniscience of God in full display. He's a God who knows all things. Anajua mambo? Si yeye alimwambia alipatia Nebukadneza ndoto na akapatia Daniel maono na akawapatia in detail. He gave them in details everything that will happen before Jesus comes, and it's happened exactly how God knows. That is omniscient. He's a God who knows all things. The God who rules history knows all things. Nothing is hidden in his eye. Secondly, the omnipotence of God shines through. There is a God who has all power. Hebu nikuulizeni, ikiwa katika kitabu cha Daniel 2:7 Mungu alikuwa ameandika historia kabla haijafanyika kwa kusema haya ndio utakayoyafanya mpaka Z, amejua mapema, sio? Kama asingelikuwa na nguvu za kutekeleza hizo, singebakia kuwa ni hekaya tu. Because wako wengi ambao wamesha decide watakachofanya, lakini wakati wa kufanya kufika ikawa nguvu hamna. Panga jambo moja, tekeleza jambo lingine. Lakini Mungu ambaye alipanga haya na akamfunulia Nebukadneza na akamfunulia Danieli, pia alisema kwamba tafsiri ya ndoto hii ni ya kweli na kutimizwa kwake ni hakika, sio? Hakika. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliyeyaweka wazi ana kila uwezo wa kutekeleza. None of those empires left the scene because they were tired of governing. No, they were not tired. Yeah. Yeah? Wababiloni hawakutoka kwa sababu sitawala dunia muda mrefu sana, tuondoke, sio? No, they didn't. And they did not leave because they had term limits. Katiba imesema miaka 10. No, there were no term limits. Why did they rise and why did they fall? Daniel chapter 2 and verse 20. God raises kings. And God brings them down. Atakuinua ufanye na bado ufanye. Kishamaliza. So the omnipotence of God. He has a plan. He carries out that plan. Thirdly, in very clear terms, the immutability of God stands in clear view. Mungu asiyebadilika katika nafsi yake, katika mipango yake na makusudi yake. Amesema, imethibitika, itatendeka. Okay? Now, that background helps us to see that is a God who rules history. So if we know those three things about God, then it is comforting to us, because we know that as a church, if God has done everything to bring us here, He will do everything to get us there. Yeah. In His wisdom, in His power, and in His unchangeableness. He will do it. He who has begun the good work in you is able to accomplish it. Yes. Mungu hakuanza kazi ya kuleta kanisa ndiye akwame katikati. Hakuna, kanisa haitakwama. Ndio maana hizo kusema kwamba juu ya mafuta jenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitashinda. Haya utafahamu zaidi tukianza kuangalia kinagaubaga yale mawimbi mazito ambayo yamewahi kupiga kanisa. Kama sio mkono wa Mungu, tungekuwa tumeondoka zamani. So ndio mambo matatu haya ambayo nilikuwa nataka nikuleteni katika kusawazisha haya. Okay? So hebu turejee kwenye Danieli mlango wa 2. Daniel 2. Tuanze sasa kuangalia ujio wa huu ufalme.
Daniel 2. Can you look at verse verse 44. And in the days of these kings, now we know who these kings are, don't we? In the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom. The kingdom shall not be led to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Look at verse 34. Thou sawest still that a stone was cut without hands, which smote the image upon his feet. That there was feet that were iron, and break them in pieces. And the iron, and the clay, the brass, the silver, and the gold, broken in pieces together, and became like chaff of the summer threshing floor. And the wind carried them away, and no place was found for them. And the storm that smote the image became a great mountain that filled the whole world. Okay? So the great mountain, the stone that is carved out hands, jiwe ambalo lilikatwa kwa mikono, inagonga hizi falme, alafu inamea, inakuwa mlima mkuu unaojaza dunia nzima. That is what verse 34 interprets by saying, it breaks in pieces and consumes all those kingdoms, and it stands forever. That is talking about Christ. Now, the question is, what we see in Daniel is a stone that is cut without hands. How do we know that this stone is Christ? And how do we know that the kingdom that Christ says that is being said here is actually the church? Because Christ is that stone, the big mountain that rises out of it. The kingdom is the church. How do we know this to be true? Because of the series of our Yes, but do we have evidence in the New Testament? Je, tuna ushahidi katika Agano Jipya ambayo ina connect hili jiwe lisilokatwa kwa mikono na Yesu? Do we have evidence? Give me that. Nipe kwa. Sije mkasema kwa sauti lazima kuna evidence. Ilikuwa vipi? I am the rock. Yep. Is there evidence now? Mambo wenye imara. Hiyo ni tenzi. Hapo evidence ni tenzi. Shida yake ni tenzi. Si mbaya lakini hautoshi. He told Peter at the church. Yes. When there is that conversation between Christ and the disciples, then he asks, "Will people call me I am?" Then Peter rises and says, "You are the Son of God." And then he says that, "How many are going to build my church, which the gates of Hades is not able to destroy?" Yeah, you are Peter. And you are Petros. This is what I No. You are Petros. Petros. Petros means what? A small stone. Yeah, you know. But it says, upon this rock, meaning a rock, I will build my church. Peter is the stone. Jesus is the rock. Interesting. But the symbolism of Jew, Christ is spoken of like that. Can we look at 1 Peter then? The New Testament is fond of calling Christ like that.
A stone, a rock. Yeah. 1 Peter 2. Can someone read for us verse 4? 1 Peter 2 verse 4. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Okay. So Christ is referred to there as the living stone. Become a living stone. Where do we find that place where we are told the stone that the builders rejected? Acts 4:11. Thank you. Sana. Jiwe alilolikataa waasi. Acts 4:11. He says, and Jesus is the stone that was rejected by builders like Morris. Happy to hear. Yeah? Najua Morris ni mjenzi. Na kuna wajenzi wengine. Hata wewe ni mjenzi? Wewe? Warufi? Wapa wajenzi wa mali? Wewe pia mjenzi wa mali? Najua nilikataa kina Dominic. Limekuwa ni jiwe la? So Jesus is called the stone that the builders rejected. You know what? Alipoanza alianza kidogo sio? Little stone, despised. So why is he called a stone? Because of Daniel 2. He is the stone that is cut without hands. Na hata kuja kiwa jiwe kubwa, atakuja kiwa jiwe dogo. Alafu atakuwa, he'll grow. So we find then that Jesus fulfills that symbolism. He is the stone cut without hands. What do you think that is referring to? He was a divine person. He came from heaven. He was brought by God. The coming of Jesus fulfills Daniel 2:44. But it fulfills other passages of scripture like Genesis 3:15, Genesis 49:10, Deuteronomy 18:15, and Psalms 2 and verse 6. All these passages are promises about the coming stone. I'll repeat: Genesis 3:15, Genesis 49:10, Deuteronomy 18:15 and 18, Deuteronomy 18:15 and 18, Psalms 2 and verse 6. Okay? And this 2:44. Deuteronomy 18, verse 15 and 18. And then Psalms 2 and verse 6. Genesis 3:15 and 49:10. Okay? So those are passages which identify Christ without stone. So we know that Christ is a stone, isn't it? Yeah. How do we know that he's also a king? Because this stone is going to grow and become a kingdom. If it's going to grow and become a kingdom, it means that stone is also a king. So how do we know that Jesus Christ is the king? You don't need to go far. Just look at the four Gospels: Matthew, Mark, Luke, and John. What was the message of Christ's ministry? Repent from the what? The kingdom. Daniel told us that in the days of those kings, God will establish another kingdom. Jesus comes to establish another kingdom, you see. So he talked about the kingdom, he preached about the kingdom, he manifested the kingdom, and he made it clear that he is the king of the kingdom.
He made sure that this would not be a physical kingdom, but rather a spiritual kingdom. That's what people misunderstood it. Yes, he was a king, alikuwa mfalme, kweli, no doubt about it. Lakini hakuwa mfalme katika aina ile waliotarajia. Alikuwa ni mfalme mwenye ufalme wa rohoni. Now, Yesu akiongea kuhusu ufalme wake, aliongea kwa mifano ipi? Nataka kuone kwamba mifano aliyoongea kuitumia inaashiria sana kutimilizwa kwa Danieli 2. Akasema ufalme wa Mungu unafananishwa na mwanamke alichukua hamira akaficha katika kando la ngano, halafu ikatapakaa kulea kwenye ngano nzima. That's how the kingdom works. Almost secretly, stealthily, but it's growing. You don't see it growing, but it is growing. The stone that is cut without hand, and then the kingdom of Christ is like the small grain of a mustard seed. Come and change the haladai. Again, a little stone cut without hands, but once it falls, baby haladai inamea, inakuwa mti mkubwa mpaka ndege wa angani wanaishi huko. Wanyama wanapata kivuli mle. See? Promise of Daniel. The story is growing. Okay? So, how did Jesus establish that kingdom? Not in the way that people expected it. People expected he would come with chariots and horses and donkeys. No. But he established that kingdom. He inaugurated that kingdom by going to die on the cross. So he goes and suffers and dies. After 3 days, he is raised from the dead. When he rises from the dead, what does he say before he leaves? Alisemaje? Matthew 28. Mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mimi. See, he's king. The stone that was cut by the hands is now claiming its space. Mamlaka yake yanaanzia wapi, yanaishia wapi? Hayana mwanzo, hayana mwisho. Anaposema juu mbinguni na chini duniani, hiyo ni njia ya Biblia kuongea kuhusu kitu ambacho hakina mwanzo wala mwisho. His authority is unlimited. Ufalme wake utapakama ijaze kila kitu. That's what Daniel said. The stone will grow, become a big mountain that fills the whole earth. Christ is saying, I have authority over all earth, but also over all heaven. And it is on the basis of that authority that he now tells them, go. Go and make disciples of all nations. The kingdom must now expand. But you see, before Christ spoke those words, go ye into all nations and make disciples, preparation had been made for thousands of years. Because anaongea saa hizo wakati barabara ziko, anaongea saa hizo wakati uchumi umeimarika, anaongea saa hizo wakati usalama baharini upo, anaongea saa hizo wakati kuna agano la kale katika lugha ya Kigiriki, anaongea hivyo wakati ambapo dunia nzima inaongea lugha hiyo moja ya Kigiriki. So nakusema enendeni, ule moto utashika haraka sana, because everything is in place for the kingdom to expand. Imagine if Jesus would have said, go ye into all the world, and then there's no one language, and then there's no Bible in Greek, and then barabara in both, and then there's no salam. You can come to the place. But Christ comes to speak those words, go ye, after all the preparations have been put in place by God. In the coming of Jesus Christ of Nazareth, the stone that was cut without hands had arrived.
He who is like the Son of Man has now arrived. And has arrived in order to establish a kingdom that will continue to grow. And is now set to grow quickly because the environment is proper. Isn't God amazing? God is amazing. Any questions or comments up to that point? Any questions or comments up to that point? Any questions or comments up to that point? So, the life and ministry of Jesus, who is the stone, is recorded for us in the gospel. Now you see, we have traced history from its Old Testament background. Now we have come to the arrival of the king and his ministry for 3.5 years. And huduma miaka mitatu na nusu. Kristo kabla hajaondoka anaacha kikundi kidogo cha watu wangapi? Tunaweza kusema 12 strong, but the larger group was about 120. Now, does that look like a group that can change the world? 120 people changing the world? But the prophecy has gone for them. Unabii umeenda. The stone must grow. Ni nani utakaotumiwa katika kukua kwa hii jiwe? Hawa 120. Really, sio? So after the king has arrived, the king trains 12 years, even 120. And then now let's go to the book of Acts. Let's go to the book of Acts. Matendo mlango wa kwanza. Matendo mlango wa kwanza tunaambiwa pale ya kwamba Kristo baada ya kumaliza shughuli yake hapa duniani, kabla hajaondoka, alikaa na wanafunzi wake siku 40 akila na wao na kuonyesha kila ithibati kwamba amefufuka kweli, sio? Na akawapatia maagizo mengi masuri. Lakini kwenye mstari wa 4 anawakusanya, alafu nawapatia amri kusemaje? Msiondoke Yerusalemu ila mngoje ahadi ya Baba aliyosema mliyosikia kutoka kwangu. So Bwana amekuja, amefanya kazi yake, anayo kimsingi jeshi dogo la watu wachache, anataka watume. Lakini kwanza nawaambia ngojeni. Wait. Verse 6. Wanafunzi wako na muulize, je, Bwana, ni katika kipindi hiki utakaporejeshea Israeli ufalme? Hata tabu ya jamaa ni kwamba washamtambua Kristo kama mfalme. They understand that. They might even understand that he is the 5th kingdom. What they are struggling with is they don't understand the nature of the kingdom that Jesus came to proclaim. Hawajaelewa ni aina gani ya ufalme amekuja Yesu kuwekea, sio? So wao wanauliza ufalme wa kidunia, ufalme wa majeshi na state house and all that. So wanangoja ufalme huu uanze. Wanangoja Yesu aondoe Warumi. Vile Warumi waliondoa Wagiriki, na Wagiriki waliondoa Waajemi, na Waajemi waliondoa Babiloni, na Wababiloni waliondoa Washuri, na Washuri wanatarajia hilo. Na Yesu anawaambia kwamba hapana, sio leo nyinyi kujua majira na nyakati ambazo Mungu ameweka kwa mamlaka yake. Verse 8,
ila mtapokea uweza akiisha wajili yenu juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu yote na Yahudi na Samaria na katika miisho yote ya nchi. Now, what do you call this? What is Jesus doing? The king is talking to his army, as it were. He is giving them the battle plan. Lazima tu chukue dunia mzima. How are we going to do it? Na strategy ambayo nawapatia is the same strategy that Daniel saw in chapter 2. Stone, cut down hands, inaanza dogo alafu ina same strategy ambayo amekuwa akisema kuhusu ufalme wa Mungu ni kama tembe ya haradali, inaanza kidogo alafu ina same strategy ambayo alisema ni kama amira ifiche ndani ya unga. Na sasa kama msiwe na haraka, don't be in a hurry. Mtapokea uweza akishawajilieni juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Then comes the strategy katika Yerusalemu, baada ya Yerusalemu Uyahudi wote, alafu Samaria, alafu miisho ya ulimwengu. Lengo ni miisho ya ulimwengu, lakini tuanzie na miisho ya ulimwengu. Tunaanzia na hapa jinsi ambavyo Paulo anazungumzia hiyo strategy kwenye Warumi 1:16 anasema injili ni nguvu za Mungu za kuleta wokovu kwa wangapi? Kwa wote waaminio. Kisha anasema kwa Myahudi kwanza, lakini pia kwa Myahudi. It's a strategy. It is an organized kingdom. It doesn't just go randomly. Inaanza alafu because that is a pattern that Daniel 2 gave. Very organized. Very organized. Kwa hiyo Yesu anawapatia hawa jamaa strategy ya vita. Strategy ya jinsi ambavyo ufalme utanawiri. Hapo nyuma kwenye Mathayo 16:18 alishawaambia kwamba mtajenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitashinda. It will grow, it will expand pole, but it will win. It will fill the whole world. Now, what is Jesus saying there that I want us to focus on? Ya kwamba baada ya kuondoka kwake, ujenzi wa kanisa ndio sasa utaanza sasa. Na utaanza katika njia isiyopingika. Mengi yatalipata kanisa, watu wataihujumu na kuihoji. But the truth of the matter is, once the stone that is cut out of the hands arrives, it can only grow. It can only grow. The kingdom of Christ can only grow. Kingdom of Christ can only grow. But in Acts chapter 1, Jesus has given them how it is going to grow. Jerusalem, Judea, Samaria, uttermost parts of the world. Now, the next phase that we are coming to from here, is an important one, because now we are beginning to study church history proper. Christ has arrived. The church is going to be born in the book of Acts. How is that going to play out? Now, what I want us to do is we'll take a brief break of say about 6-7 minutes, and then when we come back, I want us to take a short time, very short time, of about 40 minutes or so, to begin to